We'll start. So yesterday we discussed SQL Star Plus development and registration. So regarding that, first we need to develop a data Recording in SQL progress. in our local machine. So once the development is completed, we have to open a WinSCP and connect it to custom tab. But normally we need to keep in the custom tab. So here there is no custom tab. That's why we have to keep in the product pivot tab or AP tab just for workaround here. But in the real time, we should keep in the custom tab. Then transfer the file from local machine to server in the custom tab at 12.0.0 SQL folder. Then log into Oracle application, create a new executable. While creating the executable, we have to enter the executable name, short name, application name, execution method, and file name also. Next, create a concurrent program, enter the concurrent program name, short name, application, and executable name. On output format, okay, now we selected a text. By default, Oracle also support a text. Then save that. Assign the concurrent program to request group. Go to security, responsibility, request, then query your request group name, then add a concurrent program. So first time you will get some problem. Again, you have to enter the concurrent program name second time and click on the save button. Then go to switch responsibility and select your PO responsibility. Then go to SRS window. Click on view, request, submit a new request. Then click on a list lab. So automatically the program will prompt. Then click on submit button. Click on no button. Click on find button. So once you submit a program, the Oracle will generate a one sequence that is called as the request underscore ID. And Oracle will generate two files. One is the output file and the second one is the log file. Output file mainly for the clients end user perspective, log file for a developer to debug the code. At the same time, okay, we could see the phase and status, maybe the completed or normal or completed error, depending upon your code. So if you write a proper code, the code will, that means the program will be completed in completed or normal. Otherwise, the program will completed in completed error. So depending upon your code, yeah, okay. So we discussed data skill file development. So if you have any queries here, ask me, I will help you. సో ఏదన్నా స్ట్రక్ కావడం కానీ ఏదైనా ఎర్రర్ వస్తే చెప్పండి నేను డిబగ్ చేస్తాను మీకు ఏదన్నా స్ట్రక్ ఏం లేదు నేను ఉన్నా ఇక్కడ దా. శ్రీలేఖ అయిపోయిందా ప్రాక్టీస్ చేయలేదులే శ్రీలేఖ ఉన్నావా సార్ ఉన్నా సార్ ప్రాక్టీస్ ఇంకా నువ్వు చేయలేదులే స్టార్ట్ చేయలేదు నేను వచ్చాకే సార్ అంటే ల్యాప్టాప్ ఇక్కడ వైఫై కనెక్షన్ లేదు దట్స్ నేను సరే ఫోన్ సరే లోనే సరే లేక క్లాస్ ఓకే నెక్స్ట్ శ్రీనాథ్ అయిపోయింది అనేది సార్ అయిపోయింది సార్ షేర్ చేశాను సార్ గ్రూప్ లో ఓకే సూపర్ ఓకే నెక్స్ట్ అశోక్ ఆల్రెడీ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దీపిక దీపిక అయిపోయిందా హలో దీపిక వాయిస్ తక్కువ ఉంది హలో సార్ అయిపోయిందా ప్రాక్టీస్ కంప్లీటెడ్ సార్ కంప్లీటెడ్ ఓకే గుడ్ యా నెక్స్ట్ గ్రీష్మంత్ గ్రీష్మ ఉన్నావా ఓకే నెక్స్ట్ హరి హరి అయిపోయింది సార్ ఓకే గుడ్ మహేష్ ఓకే నెక్స్ట్ రితీష్ అయిపోయిందా యూజర్ సెటప్ అంతా చేసావా స్టాండర్డ్ రిక్వెస్ట్ సబ్మిషన్ విండో దగ్గర స్టేటస్ ఎర్రర్ సార్ స్టేటస్ అంటే ఆఫ్టర్ సబ్మిటింగ్ గెటింగ్ ద ఎర్రర్ ఎస్ సార్ ఐ థాట్ ఇట్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫైల్ సార్ బికాస్ సర్వర్ లేక్ ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలి కదా సార్ అక్కడ నుంచి విచ్ వన్ యూఆర్ యూజింగ్ ద బాబురావ్ మెషిన్ ఆర్ అనదర్ ఆర్డీ సార్ ద వన్ విచ్ యూ గేవ్ ఓకే షూర్ యా ఓకే విల్ ఓకేనా check that, yeah. So I'm connecting to remote desktop. Open internet as well. So tell me your username, Ritesh. ఇట్స్ రీతేష్ సార్ జస్ట్ R E T టీఎస్ S H.
Password? 54321. Super, yeah. Okay. Application Application developer developer. profile. Okay. Switch user. So by default, I will connect it to application developer, close the form. Right now, I'm an Switch application developer. Click on switch responsibility, go your to PO response. to Ritesh. Okay. Yes. Then view request. Then I don't want to submit, just I want to see which one submitted by the Ritesh. Click on find button. So he submitted 3 times. 3 times he got error. Click on the vlog. Okay. What is the error? The file is not there in the server. XXGE EMP DEPT report ritesh.sql is not there. Then we'll okay now go to server, yeah, whether he placed a file or not. Go to WinSCP, then connect it to server. XXGE EMP DEPT report Ritesh. EMP DEPT. So you guys help me here. So what mistake done can I did by Ritesh? చెప్పాలి మీరు చెప్పాలి నాకు. So this is the message he is getting. I will show that message again. Okay, the file name is not found. So this file not found in the server. So with this, he registers a concrete program. So now I work I'm going to WinSCP. So now tell me here whether the file is there or not. File ఉందా లేదా సర్వర్లో? ఉంది సార్. బాగా బాగా చూడ బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి. XXAD. Name It's EPT EMP, but here it is Yes. EMP. Here, yeah, that's a right. Yeah, super catch. Okay, good. So at the time of registration, yeah, he took the name as a EMP DEPT. But coming to file, okay, na, he Oh. saved as a DEPT EMP. That's wrong. So what I'm doing here, I'm renaming that. This is wrong. File name is wrong. EMP underscore DEPT. Okay, good. Yeah, good catch. Then click on refresh button. Now, okay, now we'll submit a program. We'll say whether it will work or not. Again, we'll debug. Okay, click on this lab, submit. No, refresh. Yeah. Okay, good. Yeah, completed normal. Okay, so DEPT, then employee report. Okay, so Ritesh, your okay, task is completed. So next, Swati, I think you showed a screenshot, correct now? Swati, are you there? Hello, sir. Completed. Okay, good. Next, Roja. Yes, sir, completed yesterday. Okay, good. Deepika, Divya. Divya completed. Okay. Next, Nilima. Completed, sir. Okay, so okay, good. Next, Sai, Gangadhar. Yes, sir, complete. Okay. Sandhya. Okay. Vinay completed. Completed, sir. Yeah. Okay, super. Yeah. Okay, Mahesh. Okay, that's so. Okay, that's it. Yeah. So if you have any queries, please ask me. Yeah. Otherwise, okay, we'll go to new topic. Yes, sir. Aditya. పీఓ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు నాకు రావడం లేదు సార్, అంటే Okay. క్రియేట్ Yeah. అవ్వడం లేదు సార్. ఓకే చెక్ చేద్దాము.
Okay, we'll log in with your username. You're using Babro machine, correct now? Yes, sir. Okay, then easy to debug for me. Okay, now okay now. Go to system administrator, security, user. Tell me what is the name. MADHU, sir. Sorry, MADHU, Madhu. Madhu. MAD. Okay. Oh, keyboard resp Madhu. మల్టిపుల్ టైమ్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒకసారి అలా క్రియేట్ అయింది సార్. ఇప్పుడు నేను న్యూగా క్రియేట్ చేయాలంటే రావడం లేదు సార్. చూద్దాంలే నువ్వు ఎంత తప్పు చేస్తావు. నీ గ్రూప్ పేరు ఇది మధు, పీఓ గ్రూప్ మధు. మేబీ maybe you created twice with the same name, maybe a case and state is there. It's only one. Here it is there, na? So you attach the program to here. And better ఇది కాదు సార్, అగైన్ క్రియేట్ చేద్దామని చూసినప్పుడు కొత్త యూజర్ని క్రియేట్ చేయడానికి విచ్ వన్ అంటే కొత్త yes, ప్రోగ్రామ్ sir. కొత్త యూజర్ అమ్మదు మదీప్ కొత్త గ్రూప్ నేమ్ సార్, కొత్త గ్రూప్ నేమ్ కొత్త సార్. కొత్త గ్రూప్ నేమ్ నువ్వు క్రియేట్ చేయలేవు. సో ఫర్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ వన్ యూ హ్యావ్ టు యాడ్ ఏ ప్రోగ్రామ్. No, group name is always unique in the database. అంటే నువ్వు క్వెరీ మల్టిపుల్ చేస్తున్నా మల్టిపుల్ ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తా, ఏం అవసరం ఉంది మల్టిపుల్ అంటే వేరే పేరుతో క్రియేట్ చేయి. కావాలంటే ఇప్పుడు మనము పిఓ గ్రూప్ మధు అని క్రియేట్ చేసావు, ఏపీ గ్రూప్ మధు, లైక్ దట్ యూ కెన్ క్రియేట్. బట్ ఫర్ ద పిఓ డిపార్ట్మెంట్ నో నీడ్ టు క్రియేట్ ఎ డూప్లికేట్ వన్. ఆర్కిల్ అలానే ట్రై చేశాను. పిఓ గ్రూప్ మధు వన్, పిఓ గ్రూప్ అట్లా మాధవి అట్లా క్రియేట్ చేశాను సార్. అలా సపోర్ట్ చేస్తాను నీకు. అట్లా లేదు కాదు సార్. లేదు, ఎందుకు సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు చూడు ఎగ్జాంపుల్ పిఓ గ్రూప్ ఏ పేరుతో కావాలి నీకు? దీపికా నేను పెట్టాను సార్, దీపికా. దీపిక అని పెట్టేస్తారా? Hmm. దీపిక అప్లికేషన్ ఇస్ ద పర్చేస్. పర్చేస్ టైప్ Yes, sir. ప్రోగ్రామ్. ఆ టైప్ ప్రోగ్రామ్ I can assign the Madhu Pro. Yeah, that is possible. Yeah, now it's saved. Yeah. Save అయింది కదా ఇక్కడ. So this one you have to assign to new responsibility. Okay, na? So for existing responsibility you can't add. What is that? Responsibility can support only one group. Responsibility won't support multiple groups. So again you have to create one more responsibility. For that responsibility you have to add the request group. Same responsibility కి నువ్వు యాడ్ చేయలేవు. అది ఓకే. నేను క్రియేట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ నేమ్ వస్తుంది. ఎందుకు రాదు? పక్కా వస్తుంది ఇక్కడ మనకు. ఓకే. సో ఎనీ క్వశ్చన్స్ నిన్న ప్రాక్టీస్లో ఏదైనా డౌట్ ఉంటే అడగండి, హెల్ప్ చేస్తాను. సార్ సార్ చక్రరాజ్. సార్ నాది వ్యూ దగ్గరికి వెళ్ళినాక మనము రిక్వెస్ట్ వెళ్తాం కదా సార్, అవును అక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఇది సబ్మిట్ రిక్వెస్ట్ అని వస్తుంది కదా సార్. అవును అక్కడ ఇది మళ్ళీ సింగిల్ రిక్వెస్ట్ అని వస్తుంది. అక్కడ చేసిన తర్వాత మనము మన ఫైల్ యాడ్ చేస్తాం కదా సార్. అవును ఆ లిస్ట్ ల్యాంప్ మీద క్లిక్ చేయగానే నీ ప్రోగ్రామ్ కనిపిస్తుంది. కరెక్ట్. అది కనిపించట్లేదు సార్ నా దానికి. ఇప్పుడు నువ్వు మెషిన్ ఏది? బాబురావు మెషిన్ ఏనా? 3888 మీద అనుకుంటా సార్ అది. సేమ్ అయితే ఓకేనా. ఒక్కసారి నీ ఇష్యూ చెప్తాను నేను. ఓకే సార్. నువ్వు ఏ తప్పు చేస్తుంటావో నేను చెప్తాను. నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ పేరు చెప్పు. నీ రెస్పాన్సిబిలిటీ పేరు ఐడియా ఉందా? పిఓ చక్రి రెస్ప్ సార్. ఓకే, పిఓ చక్రి రెస్ప్ కంట్రోల్ F11 ఇదేనా రెస్పాన్సిబిలిటీ? రెస్ప్ 1 ఐ థింక్ సార్. అది కొద్దిగా విల్ గివ్ ద పర్సంటేజ్ ఇద్దాంలే. ఓకే, పిఓ చక్రి 1 రెస్పాన్సిబిలిటీ 2 ఉన్నాయి. రెండిట్లో Okay. నువ్వు చేసిన తప్పు ఏంటంటే కనుక నువ్వు బాగా అబ్జర్వ్ చేయి చక్రి.
ఫస్ట్ సార్ దానికి గ్రూప్ మర్చిపోయావు నువ్వు, మిస్ అయిపోయింది. సెకండ్ ఓకే. దానికి మాత్రమే గ్రూప్ ఇచ్చావు. ఈ రెండిట్లో నువ్వు ఏది యూజ్ చేస్తున్నావు? ఓపెన్ చేద్దాం. ఇది ఎలా గట్టి పెట్టు, నీ యూజర్ పేరు చెప్తాను. చక్రి సార్ యూజర్ నేమ్. CHAKR చక్రే. ఇది లాగిన్ అవుతున్నావు. దీనికి నువ్వేం అసైన్ చేసావు? రెస్ప్ 1 అసైన్ చేసావు. కానీ అవును అక్కడ సార్. మిస్టేక్ ఏం చేసావు నువ్వు? రెస్ప్ 2 కూడా చేసేసి రెస్ప్ 2కు గ్రూప్ యాడ్ చేసావు, రెస్ప్ 1కి యాడ్ చేయలేదు. సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే కనుక మళ్ళా పిఓ చక్రి రెస్ప్ 1 క్వైరీ చేద్దాము. క్వైరీ చేసేసి దీనికి గ్రూప్ యాడ్ చేద్దాం. పిఓ గ్రూప్ చక్రి ఇది యాడ్ చేసేద్దాం. లేదా పిఓ గ్రూప్ చక్రినే కదా? లేదా పిఓ గ్రూప్ పేరు ఏమి ఇచ్చావు? పిఓ చక్రి గ్రూప్. పిఓ చక్రి గ్రూప్. పిఓ చక్రి గ్రూప్. ఓకేనా? నవ్ సేవ్. ఇప్పుడు చూద్దాము. నీ యూజర్తో లాగిన్ అయిపోయి వర్క్ అవుతుంది. సో లాగౌట్ ఫ్రమ్ రితేష్. సార్ పాస్వర్డ్ వచ్చి చక్రి @1 అని ఇచ్చా సార్. ఓకే. చక్రి @1 మనకి అవును సార్. ఆల్రెడీ కుకీస్లో సేవ్ చేసుకున్నావు, ఈజీలే. ఓకే, నవ్ విల్ చెక్. గో టు చక్రి యూజర్, వ్యూ రిక్వెస్ట్. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి ఆ ప్రాబ్లం రిజాల్వ్ అయి ఉండాలి, ఎందుకంటే మనం గ్రూప్ అసైన్ చేసాం కాబట్టి. ఓకే, నవ్ ఇట్ ఇస్ అపేరింగ్. సో టోటల్ యూ క్రియేటెడ్ 4 ప్రోగ్రామ్స్ చక్రి. అవును సార్. మొత్తం ఏదో ఒకటి సబ్మిట్ చేద్దాం, ఏం కాదు. లేదంటే 1కి వెళ్ళిపోదాము. 1 సబ్మిట్ నో పాయింట్. ఓకే, గుడ్. ఇయర్ అంతా అయిపోయింది, కానీ ఆ గ్రూప్ నేమ్ ప్రాపర్గా నువ్వు అసైన్ చేయలేకపోయావు. దట్ ఈస్ ద గ్యాప్. ఓకే ఓకే, గుడ్. నవ్ ఇట్స్ వర్కింగ్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరైనా ఉన్నాయా ఇష్యూస్? ఓకే, వీఆర్ గుడ్. ఇయర్ సరే, విల్ గో టు న్యూ టాపిక్. Okay. So yesterday we completed .SQL file. So today we'll go with the PL SQL stored procedure. So how to develop a procedure and how to register as a concurrent program. Same concept here. But the only thing is code development is different. Remaining registration and submitting a concurrent program is the same concept. Okay. So today we are going to develop a new PL SQL stored procedure, or we can go with the package also. But the limitation is we can't register function in Oracle applications. Please keep in your mind here. We can develop a procedure package and we can register as a concurrent program. But coming to function, that is a limitation, because function is going to return some value. That value will not capture in the Oracle applications. So we can't register function in Oracle application. So today we are going to develop a procedure. Later we'll see packages also as per the client requirement. Then okay na. So yesterday we developed a .SQL file and we are going to keep in the custom tab or 12.0.0 SQL. But anyway, we kept in the pivot tab. Forget about that here because we have some issues. So we transferred the .SQL file from local machine to server. Okay, that means we are going to keep .SQL file in the middle time. Okay, now today here we are going to develop a procedure. Procedure is the database object. So no need to save as a file. Today there is a exception here. We need to no need to save as a .SQL. No need to save as a file here. Simply have to compile the procedure. That's it there. Whenever you compile the procedure, the procedure will create as a DB object, like a database object. Okay, na? So yesterday we are going to keep in the middle type. So this is a 3-tier architecture. Okay. So yesterday we transferred a .SQL file to middle type. Okay, like appl slash pivot slash 12.0.0/SQL. Today, no need to transfer your code to middle type. Out of the 12 technologies, today is the exception. No need to compile, just you have to compile the procedure. That's it here. Then Oracle will create one database object. So when you register as a concurrent program, the concurrent manager will pick the code from the database instead of from the DB type, instead of from the middle type. Okay. So today little exception is there here. So no need to keep the code in the server. Just you have to
compile the database object. So for compilation purpose, there is a shortcut key F5, or maybe you can use the control enter also, or you can use the run statement. Three options are there. Out of that here, you can use any one of the option. May you can go with the F5, or may you can click on the run statement, or may you can click on the control enter. So out of the three options, any one of the option you can use, and you can compile your procedure. Once you click on the compile, then Oracle will create a DB object, then nothing but a procedure. Then log into Oracle applications, define executable. The execution method is the PL SQL stored procedure. This is the second method we are discussing. So yesterday we completed SQL Star Plus. We completed out of the 12 methods. Yesterday we completed one method. Today we are working on the second method. Then create a concrete program. Then attach concrete program to request group. So today we are going to assign second program to request group. Then go to your responsibility like a PORS. From there, we can submit a program to SRS window. So that's it here, okay? Na? So this is the step-by-step process to develop any procedure in Oracle applications. Okay. So we'll start here, how to develop and how to register. Okay. So first put heading here, put heading step 1. Develop a PL SQL stored procedure. Step 1. Develop PL SQL stored procedure. Open SQL Developer. Open SQL Developer. Open SQL Developer. Open SQL Developer. Next, connected to database. Open SQL Developer. Next, connected to database. తెలుసు కదా మీకు ఈ టూల్స్ కింద ఇక్కడ వర్క్ షీట్ అని ఉంటుంది. మనము మీరు ఎలా అంటే ఏ పేరుతో క్రియేట్ చేసి చూసుకోండి. నవ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ విస్. ఓకేనా, హియర్ I want to select this for you depending upon okay na whatever the name you have saved. Okay, connected to database. Connected to database. So now I connected to which schema? I connected to which database? So no doubt at all. So which schema I connected? మీరు చెప్పాలి నాకు ఏ స్కీమాకు నేను కనెక్ట్ అయి ఉంటాను ఇప్పుడు. If you don't know that, there is a command na select user from doer. So it will give the your username. What is username? I connected to apps. Suppose if you don't know this keyword, user is one of the pseudo keyword, so that will give the username. So if you don't know, then the workaround is there. So already we added your TNS names. Okay, you guys added the TNS names. Click on the wiz, right click, then you can go to properties. ఇది మనమే యాడ్ చేసింది. ఈ స్కీమా నేమ్ మనమే కదా యాడ్ చేసేది. యాప్స్ అని ఒక స్కీమ్ యాడ్ చేసింది మీరే ఇదంతా. స్కీమా నేమ్, పాస్వర్డ్, ద హోస్ట్ నేమ్, ఓకేనా. సో here also you can get the username, nothing but a schema name. Okay, so now I connected to apps schema. Please keep that word in your mind here. Later we'll play with that. Okay, so step 1, develop a procedure. For that we are going to open the SQL developer. Don't write anything here, just look into my screen, that's it. And create or replace procedure. I'm going to take XX80. This is the mandatory here. Whenever you develop any database object or any file, so that would start with the XX80 underscore. I'm giving some test underscore PROC underscore ROM just for a unique purpose. Take 2 mandatory parameters. This we'll discuss tomorrow. One is the error buffer. You can call it the ERR BUF. It is out parameter where get. So don't ask anything. Tomorrow I will explain. Yeah. Today blindly will go with okay na. Tomorrow I will okay na give okay na what is the purpose of the error bug and what is the purpose of the second parameter red code. This is also one more parameter. It is out number data type. So when you develop any procedure in Oracle applications, we should take this two. But maybe in the standalone. Standalone means Nagaraju practice. So at that time just you are practicing on Oracle. So you don't know about our Oracle applications. At that time, it's optional. If you want, you can. Otherwise, you can ignore. But now onwards, if you develop any procedure for Oracle application environment,
These two parameters are the mandatory. Error buff and red code. Tomorrow we'll discuss. So I don't want to go with that. Tomorrow I will explain in detail about what is the error buff, what is the red code. Nothing but a return code. It will give some value like a success or error or warning. Tomorrow we'll discuss. Is then today we'll go with a small procedure. Yeah, begin. Then I'm going to print one message in the log file. fnd underscore file dot put underscore line of one of the package given by the Oracle. fnd file dot output. Then okay, test message. Anything you can give test message for output file. So this message will print in the output file. Then the same command you can copy and paste. Instead of the output, just give the log. So this message will print in the log file. So as a developer, you can control the messages. So where you want to print it, then end. So I don't want to go long, complicated here. We'll go with the simple. Anyway, later you will see the okay, complicated. Yeah? So that's it. Yeah, small procedure. Create or replace procedure with the two mandatory parameters. Both are the out parameters, not in parameter. We have three type of parameters: in parameter, out parameters, in out. Oracle can support three parameters. Okay. So here, so begin. Then I'm calling one package. Maybe you can call it as the API. The word is the API. We can call it as the package. Nothing but a application or program interface. Program interface. So that's called as the API. Yeah, API, application program interface, that given by the Oracle. That is not developed by you, that developed by the Oracle Corporation. So we can call it as the API. So here I'm writing two commands: fnd file dot put line of fnd file dot output. So this command will print messages in the output file. Then a log. This command will print in the log file. Okay, you can call multiple times. So that many times the messages will print in the output file and the log file. You can control. Okay. Now step 2 here. Don't write anything. Just look into my screen. Select code and click on run statement. This is the one option. Otherwise, select your code. Click on your keyboard F5. Okay, keyboard F5. That is the one option. Otherwise, you can click on the control enter. Control enter. So you can use any one of the option to compile your code. Now I'm selecting all the code and click on the run statement. There is a run statement. So in the bottom you could see procedure compiled. Suppose here I'm forget. Okay, here I am forget to give the semicolon. Some syntax errors are there. Now I'm going to compile my code. Just look into screen carefully. Now I'm going to compile my code, run statement. Then you will get a message, compilation errors. Okay, it will show the line number also. In the line number 1, something is missing. You have to go to that and you have to check your code. Maybe okay, so line. So in the grid here, the numbers are not displaying. So we have the option is there. I think line numbers. Okay, right click. Okay, toggle line numbers. Then numbers will appear. So it is easier to debug for you. Then go to line number 5. Then as a developer, you have to check the statements. And okay, I came to know something is missing. Then okay, comma. Then enter the comma. Then again click on the select procedure. Click on the run statement. So finally, okay, you have to compile with the success without any compilation errors. Now my procedure compiled successfully. Okay, so okay, so I forgot to okay, save this code. Yeah, much better. I forgot to save my code in my local machine. So tomorrow I came to office. I want to get that code. How can I? So whenever you write any piece of code, yeah, so better we will take it back. We'll save in the local machine some file format, .sql or maybe .txt, whatever it may be. Or you can better send to your mail also to save your code. So I forget to save my code in my local machine. So as a developer, how I can retrieve my code? Hmm. I'm asking you guys. Hey, this is
important class na in SQL and PL SQL. If you develop something and you compiled, if you are not compiling, then we can't retrieve the code. So just now I compile my code also. That means the code will store in the DB database. So now I want to extract my code. I know the procedure name. Tell me. I know the procedure name, but I do okay, na? I do not have my code. So what is the command given by the Oracle? Hmm. So one technique here, if you know the procedure name, nothing but a database object name, enter the procedure name, place anywhere, your cursor, place anywhere, right click, then there is one option is there. It's called as the pop-up describe. Click on the pop-up describe. Once you click on the pop-up describe, one pop-up window will open. There you could see your code. Copy the code. Don't compile here. Close this tab and paste your code here. This is the one technique here. So the second technique, so if you know the procedure name, control enter your procedure name, then click on the F4. F4 is the shortcut key. Maybe in your laptops, F4 may or may not work. At that time, go with the F1, F4 with these two combinations. Press F1 key, function key, then press F4. Combined here, okay, na? So maybe most of the laptops, okay, na? I enabled F1. You can use the F1 plus F4. So for my laptop here, I disabled F1, then simply I can press the F4. I'm just pressing the F4. It's not working. Again, I will remove this one. F4. No, it's not working for me also. I will try right click, shift F4, sorry. Click on the shift to F4. Sorry, yeah. Okay, na? Okay, now I got my code. Copy the code, Control C, then paste it here. Okay, so this is the second option. The first option is right click on procedure, then click on the pop-up describe. The second option is the click on shift F4. For you guys, use the maybe that to shift F4. If it is working, no problem here. Otherwise, please add a keyword F1, F1 shift F4. That's the workaround for you. So with that, you have to extract the code. So today, don't write my code. So you guys please remember the procedure name, open the SQL developer, enter this procedure name, then right click, pop-up describe, copy code. Just look into my screen carefully. Copy code and close this pop-up window. Paste your code. Instead of the Ramu, please change your name. Like example of Swati. Okay, na? Okay, now put your Swati name and compile the code and go with the registrations. No need to write a piece of code here today. You guys can extract the code by entering my procedure name and right click, then pop-up describe, then copy the code, close that pop-up window. Don't compile there. Don't make changes there. Yeah. So just close that pop-up window and okay, now you can paste your code and okay, now change the procedure name and go with the compilation. So like click on the run statement. సో చేయగలుగుతారా ఈరోజు మీరు ఇది జస్ట్ ఐమ్ గివింగ్ ఓన్లీ ప్రొసీజర్ నేమ్ సో ఐ డోంట్ వాంట్ గివ్ ద టోటల్ code here. So you guys please remember only my procedure name with that. So what about if you are using a Babura machine, that's okay. Yeah? You guys can get it. If you are not using the Babura machine, this procedure won't available. So better I will take the screenshot. Here I will paste here. So you can get it from here. So you have to enter manually. Okay, now who are not using Babura machine, so they have to enter script manually. If you are using the Babura machine, so you guys also using the same database, no problem. You can extract my code. Okay, now who are using Nagaraj okay, na, software, then you have to enter the code manually and you have to compile the code. Okay. So next are step 2. Okay. Step 2 here, select the code and click on F5 or click on run statement.
Select the code and click on run statement or F5. If F5 is not working, please use the F1 function key. Select the code and click on run statement.